Maayong buntag Cebu. Good morning and welcome to our Kapihan sa PIA episode for this week, no? Gikan live kita karon gikan sa Philippine Information Agency Regional Office dinhi sa Cebu City, and of course live ta over DYMR Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas. Kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency Cebu. Kuyog akong kauban ng co-host karong buntaga si Miss Annabel Lagrosas gikan sa DYMR. May buntag, Miss Annabel. Mayong buntag, Miss Rich. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan o Mindanao. Welcome sa ito ang weekly Kapihan sa PIA. Diin na pabatik ta sa Kabisayan o Mindanao o delayed telecast ta. Yes, Sky Cable, Cebu, Channel 53. Ugma no? Oo, gikan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. So, live sa ta sa iya. Ninyo, no? Oo, so katong naminaw karon, no? Kung naan ang inyong mga cellphones po sa inyong tupad, inyong mga silingan, they can also follow PIA Cebu Facebook page kay live na kita karon, no? So those who cannot tune in, pwede na silang mo follow na to sa social media, Miss Annabel. Yes. Then, of course, ang ato ang bisita karon, no? Kay lately, Miss Annabel, gahapon actually nagkuyog-pud ni sa SSS kay naa sila'y advocacy campaign, no? Public awareness sa ilahang mga programa o ilang mga benefits. So karon ari napunta sa another agency, no? Nga ang ilahang public service mao ni ang kaning ka-cater sa mga government employees. So ato ang kanipud sila ang ato apong bisita karon, no? Bago lang ni sila dialogue with the heads, no, mga representatives of the GSIS ng mga members dinhi sa Cebu kay murag part ni sa ilahang mga bag-ong direksyon, no, Miss Annabel nga buhaton. So siguro ato ang ipalain na Miss Annabel ang ato ang bisita karon. Yes, bag-o ni nato nga guest, no, niya. Nagpakita na niya itong miaging simana din na nikamot yung taon nga makapadangat sa mga programa sa GSIS. Ang bagong manager sa GSIS Cebu branch, si Atty. Mercedes Enriquez. Good morning, Attorney, and welcome to Kapihan. Yes, good morning, Michelle. Good morning, sa Annabel. So, good morning sa inyong regular listeners and viewers sa Kapihan sa PIA of Cebu. Good morning sa tanan. Okay. So sama sa giingon ni Miss Rachel Ganihaman na kining itong paghisgutan ang mga programa sa GSIS, unsa may mga kalambuan karon, unsay mga paabot nga mga benepisyo or mga programa or mga proyekto nga mapahimutsan sa mga sakop sa Yes, Miss Annabel, GSIS members. Hisgutan dito sa ilahang Agency Heads na Consultative Meeting, no? Last week, if I'm not mistaken, Thursday, July 5. So, say atong mga highlights sa atong mga inyong gibuhat itukik inyo during your dialogue. Yes, it was well attended Agency Heads Consultative Meeting composed of about 185 agency heads, which is ato ang mga local municipal mayors, municipalities na to, and cities na Cebu. We had from the various national government agencies, the state universities and colleges, the GOCCs, no? They were there. It was pretty productive, an interaction among us, and then we had laid down the projects or programs that GSS is currently undergoing, which me being near very new to the GSS Cebu branch. I just assumed in office last June 4, and then we discussed about how the GSS Cebu branch can move forward and have a good coordination with our government agencies for the benefit of our stakeholders. No? We are about, sa atong coverage lang din ni Rachel sa Cebu, the entire province of Cebu composed of 9 cities and 44 municipalities. No? We are about 63,000 plus. Pailabot sa atong 1,800 na mga national agencies. And we also have 17,000, more than almost 18,000
pensioners, no? Old age and survivorship. So ang atong direction is how we can serve better, no? That's our aim. With respect to our initiatives, we announced during the conference that we will have for the July to December 2018 katong mo retire, mo separate sa service, na mandatory 65 or optional, no? We require them to attend a pre-read seminar if possible as part of the requirement. Kung pwede na maka-attend din sila, we coordinate with the agency heads so that they will be well aware of the various GSIS benefits and they can properly choose their mode of retirement. And second, we had close coordination with our agencies through the agency authorized officers. We had given them that sticker, the GSIS corner, wherein we make representation with agencies to allocate us space in their bulletin board. As nami gamay sticker dito, gitawag na to ng GSIS corner, wherein all informations and advisories pertaining to our members in the government ibutangad to, i-post dito manay GSIS corner, and we ask them to return to us the proof, the picture na ilan yung ibutang, and then from now on we can send them advisories through the, because you know what, Rachel, we are having a group email account of all agency authorized officer as our own point persons per agency. So therefore, once we can cascade through email, kay email naman ta karon, which is even faster than call, we can immediately post some very important information concerning members, which intended further information. So, nito kayo ni kaning information dissemination kay usahay bisag na ipada ang ato ang national agency. 2 oras lamisa, no? 2 oras lamisa sa in charge. So, ang mahitabo, bisan sa amoa nga nag-retire last year, ang problema, padalhan o inigani diri sa Cebu branch, ang giingon, maura to. Naman ay checklist. Pagpasa pa doon sa Manila, like for example, sa amoa, kay ato man may mo file sa Manila, ibalik na sa kay di na sa kuno mao ang porma. So, kung sa man di porma, akong pangutanan, lahi di ang porma sa Cebu o ang porma sa Manila. So, balik na sad. Imbis nga ka nang makomplito na ba? So, karon ganahan ko ani, kanin doon na yo'y proof. Yes. Ngayon yung hanang i-post diha. Actually, we Ma'am Nabel, ang amunga din sa GSIS, we always have a good close coordination with our agency authorized officers, because you know what, our AEOs are the one who are updating the records of every government employee within the agency, such as number 1, pagsuot pa lang nila new member, i-prepare na sa AEO ang Form A to create a BP number or ID number, so that ma-enroll na to siya sa UMID card. Because a new member who is entitled for a UMID card, na transaction card, na pwede siya mo loan using that card through our JWAPS kiosks. So pag-create, the second, pag-transfer niya to another agency, ang AO nag-prepare ko siya of Form B. And then, para nga among billing, para niyang representations mo reflect, i-forward niya sa among membership group Pasay through an email, because our AOs, na sila ito, specimen signatures na i-submit, authorized, empowered na sila to represent the agency. Nagani na sila yung website, ilang their own. Sila ang mo approve sa loan, sila mo update sa service record. So, assuming mo transfer kag office, sila na yung nag-request. Template na siya. Inig mo increase imong sweldo or ma-promote ka, then increase of salaries, ila na i-prepare ang Form C. Kung mo separate ka due to death, retirement, kung naisibak ko, Form D. Then kung nag-male, a female employee got married, Form E, and the date of birth changes. Because for once, when they make this representation, nila na email niya mag-grant sa Manila, automatic ang system sa database ma-change. So therefore, ang among billing monthly, na diyan gikuha na mo inyong contribution na 9%, 7% of your basic monthly salary is the retirement, 2% is the insurance, kay while in service, you're insured. Ang ato pong counterpart sa government na 12%, 10%
retirement, 2% life, every month nag-remit mo, bill me. So every updating done by the AO na accepted by according to form, ma-change po ang database. So it should be that synchronized yun na to. The billing must met the remittance. Mag-match yun na siya because right now, we are implementing what we call electronic billing system. Wherein 100% threshold ta na di yun matagat niyahang premium. No? Kinahanglan mo met yun because the agency is doing her part for the AO na ma-update para sulod sa system, ma-post ang iyang premium, ma-post ang iyang loan. So, at least kung naaman tayo i-reconcile sa premium o loan, hindi na kayo na po. Okay, remember, ang membros sa gobyerno nagbayad, hindi parehag records, na uban nagbalin-balin, na uban nag-loan, na iluha ka loan, tulog ka loan, na uban wapoy loan. So, kung wag yung kay loan, it's easy for us to process your retirement. Within the day, you can immediately receive. But if there are some issues, we have to reconcile both the premium. So, makita na to na especially no next year another last kuan na lang ni tranche sa salary increase. So sa to pa malangay ka sa pag-loan ang ubang agency naka-loan na meaning ang imong EO wa magtagad ngadto sa wa mag-update sa kaning salary increase. Yes, we karon murag dili na kayo nang siya malangan because dili man kabayad si agency kung naman may lock. Kinahanglan i-lock, di siya dili malak ang iyang pagbayad kung dili ma-change. So, paspasay gina sila. We are helping them. Dili lang sila, no? So, basically, sa loans magod is done through kiosk. So, kung mo-apply kag loan, you go to the GSIS kiosk, you bring your UMID card. Kay Unified Multi-Purpose ID System. It is a transaction card, an ID, an ATM, savings account card, either your union or your land bank. And then, pag loaning mo sa kiosk, i-confirm na sa iyo kung qualified ka, kaya natin i-require o gaan ka na sa General Appropriations Act na required 5,000 yun ang mabili. So, pag-confirm na iyo, kay qualified ka, muran sa system dito sa Union Bank, bulk filing, with credit, yung benefit. In the same manner, nga mo file ka claim like retirement, separation, maturity, the same thing, isunod dito sa imo. Wala na tayo checking nga kapapil. Paperless na ta karon. We go with the e-world. So katong gaan na imuhang giingon attorney, katong 5,000 net of all the mandatory. If you can get, kinahanglan na kay ang gaan na to sa kabuan, yes, 5,000 pesos. Ang mandatory na to is PhilHealth, pag-EB, government tax, that is the whether you like it or don't, deduct na siya. So then plus premium to GSIS, then of course BIR loan to GSIS. Muna siya din. After considering all that loan, kinahanglan na adyo kay pamliti, pagkaon, ito nag-take home, net take home. Net take home, that won't take you home. Yeah. So attorney, if wala, dili makapot sa 5,000. Dili gid ta mo apply yung loan, dili gid mo approve ang loan kay malaw nag-require gid na siya kay sao na lang dili na ta productive yung wala tay pamliti, no? So that is also helping us. Kailan man kabuok dapat ang AAOs na to sa depende sa number of membership, 1,000, 1 per 1,000 na siya. 1,000. Pero most agencies duhara ang i-run. Ang atong multiple AOs kinira mga DepEd because DepEd right now under our coverage is 36,000. Sila mo ay kinadaghanan. They constitute more than 50% of our coverage. You remember we have 10 divisions. So, ang Cebu now is, I think we are number 1 in terms of membership next to Iloilo. Ginakadako kitang Cebu, and then in fact, naatay mga part later on siguro na or can propose extension because we are really getting bigger and then the road is getting smaller for us. Why? Because of the traffic division. Yes, may gani no kay i-separate ang PNP o ang AFP. Pinti na ginatang gaghanan kaayo. Okay. Yes. Attorney, no, since ningon
ika nga pinakadako na ang Cebu na mo ano pa ni siya mo improve mo dako pa gani in the coming years no nya daghan pa ang members may expand pa ang ato ang office sa atong branch sa Cebu na or office ninyo, are you opening satellite? Do you plan to open satellite offices? Actually, currently we have service desk in Bugo and Karkar. Dayon, we go there once in a while, but we will be proposing that, especially for the north. But right now, ang panay propose study aid, though we are always doing our service desk once a month in this area. So, kay ang kuan magud nato lang naka-advantage nato sa GSIS because transactions can be done at the JWAPS kiosk. Ang ato lang siguro kuan is ang pensioners because of the distance. Although our pensioners can transact for loan purposes, ana sa JWAPS kiosk, loan, you have the UMID. And then they can also renew their status for Neto-Historiano as pensioner once a year using that UMID through the JWAPS kiosk. For as long as readable pa ang ilang biometrics, kaya mag-capture pa ba, dili na makuhan. So kung dili gani captured ang biometrics nila, kaya mag-research sila sa ilang kamot, especially due to old age and anak, so they have to go to GSIS to help us. And then we do it through manual activation. Bila ka kung atong kiosks Right now, nasa 25. Because we have, for the 9 component cities, we have 9. So, we have Argao, we have Barili, we have, I think we have in Malabuyo, I think. Then we have in Bantayan Island, we have in the Bantayan, we have in San Francisco, Camotes. So we have all the cities. Okay. Yes, Ms. Rich? With the kaning ato ang kiosk ma'am nga 25 ka buo more or less no kani po mag-tan-out po mga dugangan something ang ato ang number of kiosks is Annabelle. Hello. Yes. Hopefully. Pero enough naman siguro pagkakaroon ang kiosk kay ang loan dili man na regular good nga kada adlaw na mag-loan except no. So we have DepEd divisions kiosk man some DepEd divisions. So we are i-checker na siya no. Ang kaning kiosk na to updated ba? Yes, because ang difference sa record sa kiosk is 1 day difference sa atong database. Oh, okay. Bago na ko actually nigamit sa Robinsons nga. Yeah, we have Robinsons, the ISM. Okay, naasa niya with the UMID card. Yes. Wala yung pila minsan. Kaya usually kung office days, working days, medyo dagang tao mo gamit. So weekend ko niya i-try na ko no, after atong agency nila heads atong meeting recently nga. Muna mo unta ko attorney kay katong i-discuss ka ng mga EMV ba with the land bank. Ako Union Bank pa I know duha ka banks no ang inyong authorized banks, partner banks sa GSIS for the UMID. So it's Union Bank and Land Bank. Unsa may updates na to ani attorney with the kanang EMV na naman? Yes. Actually siya, Ma'am Annabelle, right now, I learned or I read in a newspaper, in fact, I was informed, kaning atong mga private banks karon per Bangko Sentral requirement, that includes Union, Land Bank, EMV compliant ATMs na sila. Meaning, ang compatible ani nga mga ATM should be EMV ATMs. So since the requirement is Bangko Sentral, kay ma-penalize mo ang bangko kung di mo comply kay sa EMV, Euro Magnetic Visa, Pay Visa, EMV, Euro Magnetic. Kuha na siya. Ang yang features nga ay is security. That is why the Bangko Sentral is imposing this. So therefore, ang atong tanang members nga mulon kina-require po kung update. So the GSIS is paying the the Union Bank and the Land Bank kung asa ka nga depository bank para ka mo kuha dito sa imong card. Right now, ang atong mga active members din sa province entire na ginahinay na kuha diri sa one bank,
Central Hotel sa may beside E-Mall at Bangga Dapit sa GSIS, sila ay distribution station sa Union Bank. Whereas ang Land Bank, I learned from the manager, wa pa sila na-distribute. Coming pa lang, unahon sa namo siguro ni Union Bank, ang ma-dispatch na ni sila. Although, ang atong Union Bank, that is why the Union Bank is very fast campaigning for releases because they cannot use it anymore. Especially for our pensioners, no? So, matingala atong pensioners, magbitbit og UMID, was July pension, especially kay June 30 man ang require sa EMV. May release June 30, i-decommission na nila tong EMV. So, ang atong active members, no problem because we made representations na i-release through AO. But if they choose to personally go there, and then gusto sila mo take convenience on making a queue at the one central, they can do. But in so far as DepEd, we make representations to all the 10 divisions na AO ay mukuha, and then ang division, kay not all cards are available. Staggered ang pag-release sa boxes, and then pag-abot sa cards, gasagol pa na siya, wala siya ng map according to agencies. All you have to do is get the template of the agency, then search, mag-sorting sila, no? So the DepEd, we make representation, release sa division station, and then division will issue the memo sa mga supervisors kung available card. Then they will return the acknowledgement receipt because that will be manually activated or system activation will be done by the Union Bank within 2 to 3 days. In fact, naroon, ang amuang concern na lang, kay gamay naman lang siguro, nagka naman nanguha dito mga agencies through the AO is the pensioners, ang mga pensionado. So right now, ang pensioners na to, because their UMID cannot be accepted by AMV compliant machines of private banks anywhere, even Union Bank, kailangan. But ang naitamo ron, they need to get, they're forced to get. Kaya dugay naman na silang nag-distribute as for early the as pensioners. yes. Kaya lang, dugay mga kay magamit palagi. Pag tanaw dito nga na mayroon na expired or blocked, then they have to get. Diha pa sila mo. Yes. So, ngaron, daghan ang nanguha. So, I was asking Union Bank Manila na shorten ang activation to 2 days para magamit nila. And then, let me remind our pensioners na ang EMV card being a replacement of the old UMID, i-present tong old UMID ilan ang bangagan. So once na ma-activate na manually by the union system, dapat dili nila wadon tong bagong PIN mailer because ang atong mga old usahay malimtan ang PIN number niya. I-register ang old, no? So get that naa sa envelope inikuha sa card na adi ito PIN mailer or na adi ang PIN number. Always keep that as very important item. Why? Kaya kung malimtan ang PIN number, malimtan ang wala ang PIN mailer, ma-block, then they have to go back to Union Bank, secure a new card, pay 300 pesos, hindi na mo bank na. Sa bank na. So, they have a new, muna itong i-advise, they have a new PIN number. Using that. So, karon nang hinahinay na sila kuha, and then, natay kamay concern because, why? Because we have an appear. Annual Pensioner Information Revalidation for those 79 years old and below. Because if you take note, during the time of PGM Garcia, no? Winston Garcia, he was the one who conceptualized this card system. No? Kaya nakita man nato kay nag-anak naman tagka-electronic. So pag gamit ato ang e-card na himong UMID siya, then i-allow ito every year nga mag-renew kay ang benefit nga pension is from being a pensioner up to death regid na. Although ini kamatay sa pensioner na death benefits nga burial, makakuha 50% ang survivorship, legal spouse, surviving spouse. So maunang ma-transfer. Now, girenew to na mo. And then here comes following a new officers, a new PGM Vergara. So they started it, the board decided, well, let us match the PSA and death certificate and the records of GSIS. So, for 6 years, wala sila nag-renew. Locally, wala na renew. And then, it was only ang katong nakuan, continue even now, ang pensioner abroad lang, mag-Skype every birth month. So, after ni abot na po last year, ang president na bago si
Attorney Jesus Glenn Aranas, the board also studied. The board na po, they come out na we cannot have a perfect matching on PSA records versus GSIS or the death of the pensioner para ma-stop, no? So, the board decided, let us return to ARAS, and they call it APIR, Annual Pensioners Information Revalidation. But this was the ARAS. ARAS before. Parehara, pero karon ang gibuhat nato per board resolution, only those 79 years old pensioners, local, I'm talking about local, katong address nila sa database ni Miss Pilipinas, they have to proceed to the JWAPS kiosk to renew. So that din sila mag-suspend up to June 30. Pero ang atong 80 and above, dili na masuspend. Continue na siya ang PPC, Philippine Postal Corporation, mauray mo, validate, kubuhin pa sila. So, karon, once a year na siya. So, karon July, medyo nadagang ni suspend. Kaya wag man mo ato sa kiosk. So, nangadto sa among opisina, kaya hindi masulod pension. So, mo na consequence. So, right now, may ubay na ta na serve, di ka na itong, ano sama ng July 3, July 2, 3, hangtod karon, dagan na ta na serve, atong i-activate ang status sa 79 below, nga mo appear, then we requested for their payment. Hopefully, we were promised by the Home Office na naay batches of pension run para masunod within the month. So, nanatay i-serve karon, and then, one time na. So, pag naayos na sila ron, ma-renew sila, kaya nasuspend ang 79 below katuwa mo tunga, then, next year, mabalik sila, one time naman, birth month 2019. So, ilahang ka na birthday. Yes, go back to the birth month procedure. But ang atong 80 above, wag na ma-affected. Our only thing, ilang problema is, kung wag nila kuha ang ilang EMV, wag yung usul ng pension. Because naka-block naman, di naman sila kasunod sa ubang ATMs. So, umay ba ang gaatugid ka lang sa inyong hangin? Yes, naata. Pero to help this out, I'm concerned for our pensioners, especially itong layo-layo, we have a schedule na kami gimong adto karong July 14. Karon pagid ni namo na decide, July 14 at is Saturday, 8 o'clock ni hanggang 2 to 3, we will be going to Cebu City, dagan man tag pensioners diha, to serve not only the residents or pensioners of Bugo, na 79 below nga wala masudli due to non-appearance or pero kung ang rason is i-appear, wala ni sunod, tuhod na kay ang yang card dili man EMV, compliant card niya. Wala na ben, most of our ATMs now are EMV. So, we will go to Bugo City Municipal Hall, make representation there. Ganila akong parang letter. And we, if mabot ni nga mensahe, katong nagpuyo doon sa Bugo, sa Daan Bantayan Island area, diha sa may Medellin, San Remigio, Daan Bantayan, sa Paduol din ha, lungsod, Tabugon, Tabuilan, then that is on Saturday. Pag Monday, we have a schedule also in Danao because we have ang among i-capture not only from Danao but those from Camotes area, island. So, if makaabot ni, di na lang tamo ari og GSIS kay number 1, ikan og Danao ron, 2 hours na ang traffic. So, it would be very for them, no? So, we will go on Monday there at Danao City Hall to make an appeal. Appeal karaban, ang among trabahoon, katong na-suspend, among tanawon sa record, among i-manually activate, magdala po mi og portable JWAPS kiosk. Okay. Then we are making a presentation for Union Bank na Kuyog sa inyong hangin. hopefully, I'm texting now daw, Union Bank Manila to So, mayo din no, kaya mo pa nagpaabot hangtod karon kung kanos sila at iingon sa Union Bank na kinahanglan buhuat sa text. No? So, muna nga ang uban po kay tungkol sa kalangay sa text, nanganha na lang po sa One Central Hotel. So, at least, entertain man po kuno sila, kuha pa po nila ang mga pangahan. No? So, magpaabot lang to sila. Yes, ang ilang tuyo ron, may mga pensioners na nga to Ma'am Annabelle, number 1, instruction is, kung 79 below niya na-suspend, go to GSIS first, appeal,
fill up a form, pag picture, iaras. After all these things are done, proceed to Union Bank, One Central Station, to get your cards if available. Kay, aron magamit for, nanay ang activation, dili na sa member sa pensioner na, ang activation is done by Union Bank. System activation within 2 to 3 days, after which, i-balance in niya sa EMV compliant banks, then makuha niya, ma-verify. Balance in lang, nasulod na ba? But all pensions, ang worry nila ron kay naka-appear, naka-aras, naka-quad card, wakang pension. Katong ning anha karon nga week, no? So, today, tonight, moral ang atong pension run. Next week, Friday, napunta. Hopefully, masudlan sila within the month. I cannot give the exact day, but I promise within. Hopefully, within. Natong makaabot sa dito natong supplemental pension run. Doon na pa ito yung nangutan na attorney nga. Kani ko nung pagbag-os card, napa pa ko na ipakapinpong. Wala. Wala na. Wala na yung utangunon. Sa ay gani, ma-charge pag bank service charge. Kung wato sila laing banks outside sa ilang own bank. Okay. Sige. Katong po, attorney, no? Katong UMID na to, ako lang iklaro, no? Ang EMV nga i-issue sa Union Bank. Pero kanang sa kiosk na to, the same rin gihapon ang UMID natin. Yes. Ang ipasabot ang EMV is for a bank requirement. Bank central requirement. Pero when you transact, the UMID is, of course, it is a transaction card. But then, kung issuehan na kag-EMV, UMID, magyapon na. Wala po tayo mong gamiton. So, ibuslutan naman, no? Pero, meaning, kami ang GSIS, pag first card, pag enroll mo, kami judicious first card. Any subsequent cards na enhancement, we pay the bank, but you get from the bank. Hiniin ka ni Kwan. Like, but the Union, the Land Bank, I learned from the branch manager kahapon na they are not yet distributing the EMV, although mapenalize sila na kay EMV naman ang mga Kwan. But they wait within this month, siguro, they will be issuing the EMV. Sila na yung notify sa ilahang client ng mga members of pensioners na ni-choose og Land Bank. But the strategy they have, since they have a lot of branches, they have Karkar, they have branch in Malpuan, in Bugo, etc. So they will release the cards of our pensioners through these branches para mapadali nila. So, the same thing, EMV, Land Bank. Okay. So, pero karon magamit pa ang ilang Land Bank UMID, but diri lang sa ilahang Land Bank o pa man nila deactivate. Ang ila lang is you can only use it through Land Bank. ATMs, not EMV ATMs. Kanang attorney kay, di ba, electronic na niya, Paperless naman ta. Kung dili kinahanglan ang katubitang sa website, di ba, naman ito'y BP number. Actually, during the meeting, dito pa ko nakaano nung nga yung BP number ka, kinahanglan, pwede nimong kuhaon lang sa inyong AEO or ERF ninyong officer sa agency kay mo to siya para yung background lang siguro, attorney. Yes. Sa GSIS, we have data to be seen at the website. So if you remember, if you are already paying, the month pa lang, ibayad ka, isyuhan na ka o BP number na. Hindi man madawat kung bayad kung may BP number as a member, as newly hired. Although ang newly hired, nasa lang ito og 20 months na maka-avail of loan, residency. Kung 1 year, palisilon kung 1 year siya. So pag nana kay BP number, wala yung kaparehan mo. Napag kay ID number, that's unique number. So use with that BP number, makuha na sa agency remittance file, na dito. With that BP number, you log in www.gsis, you log in e-GSIS mo, e-GSIS mo, e-small, then GSIS mo, capital.gsis.gov.ph. In fact, i-type, makita na siya sa, sa imuha, sa internet, makuha mo na. Then, makita ni mo dito yung personal biodata, yung personal data mo, yung full name, date of birth, address, phone number. And then you can view their service records. Kita ni mo yung service record beginning to end. Makita pa lang, so nakita ka nga dili updated, you tell your AO. Makita sa ni mo yung loan records. Kaya lang, kung sa'yo na-address e-GSS mo, makita ni mo Xerox skills. So,
that if you are very attentive to your records, you can, from there, you can look na, ay, akong date of birth, di mao, or at least yung loan, you should to be conscious kay, you know, kaning loan ra ba, na interest. So, if sige ka renew sa imong konsulon, kay wala may katapusan ng konsulon, sige yung renew, basta ma-post lang ang payment, then, please, ang among gibuhat na sa kiosk, amo na nibutang, take a picture of your loan amortization so that pag gawa sa payslip, kung wala ka ginidak, dilisad ka mo yun, ay salamat ako ginidak. Because ang consequence, you will take the consequence of being imposed of the interest. And then remember, ang interest accumulating, pasaka. Whereas kung mabayad ka, pababa. Whereas kung, so, if you have not paid for 5,000 monthly amortization, 5,000, and your loan is 150, what to siya? 5, so 155 times the interest. Then the following month, may mo 160 times the interest. So it is advisable to stick with your amortization once you renew. You should immediately be proactive. Inform yung payroll clerk na you should deduct with the correct amount. Okay. Dapat tayo, dapat tayo kay nung party sa mga discussion with SSS kay kana bang condonation? Yes. Oo. Restructuring. Oo, kay kabaw ko automatic man ang deduction sa ani pero na I think tayo ubang mga units, government units na medyo di updated. Sa konsulon itself is a nanay condonation, especially kung taas kay RJS. So that is why kung medyo lugit ka kay nataas imo, yung qualified pa ka sa imong take home, you renew your loan. Just enough to cover that one. Mawave man na ang mawave, you cannot waive interest, that's legal under the law. What is can be waived is the condonation only, the penalties and the surcharges. And that is very important to those who are going to retire na wala lang nagtagad sa ilang loans and then qualified na sila kay nag-trans na, nilako na ilang take home. So, they need to check the kiosk, visit once in a while the kiosk. Mag-tentative ka, uy, pwede di ako just to pay off, makondon lang, bisag wala kay gamay ratag magkuha, basta lang malimpyo. importante yun. The retirees, the soon to retire, please renew your loan for purposes of getting the condonation of penalties and surcharges. Okay. No, so walag ato na ning ihatag no ang time sa ato ang mga kaubanan sa media. Oo, sa pagpapalitan ng version ng Q&A ni siya, attorney. Okay. Kay naarabay uman I think po nga retiree. Retiree ko sa ka-retiree na to diri nga. So pangutana mamay sa Manila Bulletin. Okay pa niya akong umuwi. Since when na siya? 3 years ago. Pag-retire na ako 3 years ago. If you are a pensioner, nagdawat ka current, Yes. yes. Because Because, ako mo ato sa GSIS. imo, kilala ka mag-EMV. Dili sa EMV. I think wala mo ka kagkadawat o bako. Wala. Dili na, EMV. Magnetic pa na. Ang katong magnetic Oh. stripe. Magnet stripe pa na. So, I think ang imong card para nito. What in yung appeals appeal? Okay. Oh, ni-appeal pilihan. Union Ano ba first? When? So, I'm gonna go to Also, GSIS. ma'am, wala ka ni-appeal. Basi kung What's spend ka. No, ni-appear ko last year. Katong natay... Dili, karon June 30 man ang deadline. June 30 deadline. December man po sa July pa. So, I'm going there. Karong July kay the 3rd December man akong birthday. No, it's not anymore birthday. One time appear is before June 30. So, kung wala ka mo appear, probably masuspend ka. So, mato lang ka galikat dito and then next thing mo is birth month. Wala akong suspend. Very good. I think. Kasi naka-appear ka anytime before June 30. Well, anyway, whatever. Pali-check na lang Okay, nimo. kani siya, listan din siya. Basta kay ang pensioner mo 18 months katong mag-pensioner na 18 na ay 5-year lump sum. Katong nag-18, amo ra tong i-convert from pensioner to active. Same card. Same card na Pero kung 5-year lump sum, wala na gamit kayo takibaw after. So, mabalik siya for resumption of pension after 5 years to receive pension. At the same time, enrolled na sa lahat siya sa database. Okay, so, Bago na po niyang card. i-renew lang isa, revalidate lang isa. So, pwede na siya, nililista na siya. Yes, kay currently receiving mga. Yes, okay. So, thank you. Si Ash. Pinakot-above members. We are referring to 79 years old and below. Yes. Karon,
na nasa sa, ang nabiling lang siguro nasa 30 to 40. 30 to 40. But percent of the entire, of the, of the 79 below. Hindi naman kapag total na ito, sa 79. Hindi ko ka-figuratively give ito niyo. Basta sa data na mo, nasa 50% ang na-appeal, pero that was as of last month. O diyan, daghan namang nagdali-dali o appeal ka na nas kiosk. Ang data na sa Manila na napapay backroom ang system. Ang amo ang makita manually ang papel ka ng mga manual activation. So kung naatas 30 to 40% of the 79 years old, karong buwan na mag-anam-anam pa nagkadaghan na mag-anam-anam until by August mo kuha na subside na lang kay hindi na makadaghan ng pension. So syempre mo add to get So, estimated number of kuan ng ma'am, members sa 79 years old below sa Cebu. Below. Ang ato ang sa 17.7 almost 18,000 pensioners. Nasa 60 to 70% ang ato ang 79 below. Kaya syempre ang above alam naman na isimni alam naman ka subside and then so tayo rubataan na then kana siya siguro po sa Cebu lang almost 18,000 17 point something nasa 18 din na siya approximately 18 approx Cebu coverage ng GSIS. Approximately lang i-term na to. So out of approximately 18 nasa 60 to 70% nasa that level of bracket for age 79 below. So, ang remaining 30% nasa 80 kay magandang na. Kaya itong lifespan is 80 naman sa insurance. So nasa gitas more than 70 git sa 79. Government employees nga nag-remit, nga nag-retire, nga nag-pension, become pensioners. Itong more than 15 years in service. How many ka? Sa government employees, nasa 63,450. More or less sa kay everyday namin nag-enroll. Sa LGU, 63,000. Ang LGUs na to is na, ang total na ng 63 plus. Yung 1,800 ang atong national. So, nasa 65 na tatanan. 63,000 Cebu niya po ito. 63,000 Something. sa Cebu lang na siya. Ang kanang 63,000 plus, national agencies na locally remitting. LGUs, state universities, DepEd, gano'n. Pero ang kanang 1,008, wala ito nag-count, mga Manila na, PAO, Comelec, COA, courts, hari man gyud po na kung file sa ako. Pero national, press in yan, national limited lang siya. Nasa 1,800. Pero kan 64, nearly 64,000, these are NGAs and LGUs. Remitting with, remittance lang na, per billing lang na siya. So, nakagita, usap tas pinakadaghan, populated, coverage kay dagan naman mo yung Cebu. Pila mo kabukuan sa GSIS? Sa GSIS, we are about 57. 56%. Pero kulang yun na siya kung i-one. We are going ang atong reorganization. Ito sa mga empleyado. Yeah. Kaning attorney na itong gitawag ng portability law. Oo. Kay kanang di ba ang SSS na may uban gud nga member gabayad pud ang SSS mo dawat naman pud sila o kanang bisag GSIS member pero ang GSIS di ba kita ka pa-member o private no so kaning sa portability law nato attorney ang portability law nag-require na siya nga for example you are kung ikaw naa ka sa government service and then naa kay wa ka kabot og 15 years and then you're about to kanang retire niya gusto ka mag-pension niya dito ka qualify kay wa ka kabot og 15 ka tuig kay mo ginay pension nako if you have less than 10 years sa SSS na remittance kay 10 years 120 months pa nila niya at that point wala pa ni reach no di ka qualified dito, di sa qualified rin, pwede na ito kuhaan certification of service ni mong SSS, hipuno na ito sa imong kuwang, assuming nakas 13, 14, so area na nga. So punaan na ito, but the actual computation of benefits should be based on your 13 years. So therefore, qualified ka sa pension. And then ang atong pension sa GSS, minimum na ito is 5.
5K, 5,000. Di ba ka itong mga police na di-default, na nag-pension, nag-may kaayo, nag-5 na nasa ko. Minimum na to is 5. The GSIS is a better pension Yes. compared to SSS. Why? Because we have a big contribution. Yeah. Our contribution in GSIS is 7% sa ato, personal share, na ako 10% government share. So 17% per month of your basic monthly salary. So if you reach 15, abot than 20, na what maximum gani. Ato maximum benefit is 36 years. Pag naabot ka 36 years, 90% of the average monthly salary for the last 3 years, pila na siya, divided by 36, 90% of that, lower than, of course, lower than your current salary. More na yung pension for life. So, you can just imagine. Unlike SSS, I think I heard, nasa 16. The biggest na nila. 16,000. The highest, 16,000. Or if you get the highest one. Because SSS, ang nakaninag lang po sa SSS, because you are allowed to pay self-employed. Pwede rin ka. GSIS, kailangan dito sa kang mabalik. Naamang gani mga elected nga, magbalik-balik mo nang, di ka matinga nga na magbalik-balik mo, Lancer, kayo ko mga 15 years. So, ba na, mo advise me nga, kuwangan mag-yung 15 million, kutsihal, pagpakaswal na lang, just so, remittance ka, nalay remittance, then you will get 15. Imagine, you will have a lifetime pension. Siguro po namin sana pwede balik-balik. Sige, napapay pangutana sa ato ang mga okay, naano ba ito hisgutan po si attorney nga mag-appear caravan attorney, no? To the far flank kaning that's Pugo and then the now. So July 14 dahil July 16. So sa atong naminaw nagtan-aw na to karon no nga naamoy taga-Danao or Pugo or kanang mga atong mga silingan nga mga LGUs din ha. Tabangi unya mi og pa-inform lang sa inyong mga pariente nga mga government GSIS members, mga kaila ninyo, mga pensioners, especially no, ang mga pensioners kinanglan kay mo gini ang I think mo ni ang unang rason nga nung gimuadto ang GSIS dito for the pensioners. This is an initiative, my initiative, because so first time na ito ibuhato. Actually, nag-araban na tanya na wala magpakabana, no? They told us, magod me kay Balo. Ano mo kay Balo nga? I was interviewed ABC7, I go to stations, nag-media hopping ako. Kaya mo may radyo. So, sometimes these are the reasons, no? So, last night, I was thinking, okay, I go to Bugo, I go to Danao, just to save those by layo-layo. So, if they can hear now, they don't have to go to GSIS because for one, traffic, no? Yeah. So, kung makasacrifice pa sila ulat, we will be at Bugo, mo na among i-renew. Among ko ang picture, among tanaw nilang record, and then we will request for the payment. And then, atong card, we will make representation. Madala na ito. Bili kami mo dala ang tagay na. So, ano nino, walay limit sa pila ka tao. Hangtod lang, basta ito lang maservisyohan ninyo anang adlaw mo na mo. Take advantage, you know, this is an opportunity sa katong mga pensioners and especially diha, no, nga area, mga Bugo, like sa Bugo na ay magtay, mga coming from Bantayan Island, di ba? Pwede sila. Videos sa Santa Fe o sa Bantayan. Sa Bugo, ang atong schedule karon sa Sabado. Asa matapit sa Bugo? Sa hall. Sa City Hall. Okay. And then, karing mga tapat sa Bantaya, sa Bugo naman ta dinay San Remilio, na Midilin, Daan Bantayan, Tabuelan, Tabugon. Yes. They can go to Bugo. Karong Monday, sa Danao, salita sa mga Camotes Island o Danao. Ay, pangutana sa live. Pangutana sa live na to. Sige. Why daw ang ATM sa mga pensioners dugay daw ma-release sa Union Bank? Ang Union Bank na din ay 3,000 so far I always get the latest unclaimed cards list of pensioners. Na din ay 3,000 kahapon, 3,331 cards. So, kung we have a list, walang sa office, kung mag-verify sila na may list, although kahapon na niabot,
Nadia ang card. But I talked to the head of the Union Bank if they can mail it in the long run. They're Union still... Bank Radyo, walay land bank. Ang Land Bank has not yet distributed their cards. So we don't need to go to Union because mine is land bank eh. Land Bank pa pala. Wala pa nag-distribute wala si pa Land Bank. nag-release. The card can distribute at any Land Bank. So I don't need to go to transfer my ano. Yes. Ay, yung katong nasa One Central, Sa One Central Union Bank. Union Bank na siya ang nag-release diha. So katong mga land bank na itong mga card holders, Okay. wala pa, no? Wala pa na. I-announce pa lang na unya. Ang Union Bank pa nag-distribute. They still have about 3,000 there and ongoing. Pero sa distribution sa Union Bank, take note sa mga Union Bank card holders na ang ilagay is personal appearance kay hindi ang mga bangko. Yung second, present ko nilang old UMID kay busbutan to niya. Third, ni-announce po si Union Bank nga kung dikit makato, you have also to consider nga natay mga highly bedridden, natay dili maka-travel, kay masakiton, nag-bedridden. Mao gini atong issue na wa pa ka cards. Let me tell them na ang Union Bank kung allow of SPA authorizing any members of the family or the caretaker provided ipadala ang ID sa pensioner, magdala po 2 valid ID ang i-authorize. And then, dapat additional requirement nila na picturean ang pensioner nga nag-unit of newspaper nga kagad. Not only ebidensya plus the card of the pensioner plus the card, the ID of the one who is bringing this authorized, bring this there. And then, if wala pa siya Union Bank, dili pa niya makuha dahil yung card, wala po doon ang Union Bank, even Land Bank, ng over-the-counter withdrawals. Especially kung wala pa yung card, over-the-counter withdrawals. We made that representation with these two banks. Sige, so kung sa dili pa nila ilang card, no, sa ATM, pwede na gihapon mo mag-over the counter. So, linya lang na sa sulod sa bangko. Ang gipaabot karon sa mga kuan, no? Sa kining mga members sa GSIS from Union Bank, mao ang text. No niya, sige lang paabot mo nang manunga sa One Central Hotel. Kaya wa man ang wala to mapupun sa kapwa ng union sa pag-text nila sa mga members. Like for example, ingon ka ganiha nga dunay mga more than 3,000 ka mga EMV cards na wa ma-claim. So meaning, wa to kadawat of text. Possible, no? Nga wa ta kadawat of text. Actually, ma'am, ang text mo doon sa dili ma-reliable kaya pagpalit-balhin mo na sila o number, disposable mo ang SIM, pero no, prepaid. So that's kami gani sa una, nag-text plus, ma-mislead, kaya pa ako ang maka-alarma, nasa i-advantage na i-disadvantage. Number one, we already tried that text plus before. Kaya lang ang naguniting mo pa, kanang pagtuwa si kuhan dito, turn out dahil niya ang card, ipanto. Or, dagang kayong factors, because cards now are easily, so dito siya. Siguro sulat, could be better, no? Sulat Pero kung nato yung panawagan, no, nga, kung nagbago mo sa inyong cellphone number, pwede man ninyo i-update ang sa GSIS use, no? Kay basin og karaan ang Yes, importante ka na kay in fact sa member kung mo-loan ka, mo-text na ganin mo nga you can already spend your loan anytime you receive it. You can chat. You can chat. Before ganin atong mga text plus on greetings, no? Happy birthday. Yes, ma'am. So, wala naman kita igong oras, no? So, ang mo asa siguro before mo pasalamat ni Ma'am Rachel nimo. Ang imo lang parting statement, ma'am. Ang imo ang mga announcement. First of all, thank you kayo sa Kapihan, sa PIA. So really, we are doing it very fast kamo ang communication sa among media exposure because for me personally, I really want to reach out our pensioners and members, especially for our pensioners, kaya gabaw na betas traffic, etc. So they should then they deserve a good information from us. Now, ang ato aron strategy nga makatabang pagkita is July 14, we will be at Bugo as early as 8 o'clock to serve our pensioners in Bugo, the neighboring towns of Midilin, Tabugon, Bantayan, San Remigio, the Bantayan Island, Santa Fe, that area there.
They can proceed to bugo. 79 years old nga na problema nga basi na pension nila is na-suspend. And then, in July 16, that is Monday, will be at Danao. So, probably, the Danao, Carmen, Catbon, and the Camotes Island area. So, if this media can reach to that, it will be better para itawag sila mag-benefit. Kay, if you can imagine 2 hours travel na kay from Danao because of the traffic. So, Danao City Hall. Danao City Hall. That's Monday, July 16. So, I hope they can be there and take advantage of this time. Thank you. Uy, napay panguntahan na Miss ako. Rich. Ato nang Pila daw ka mga pensioners sa Cebu ang na-revalidated na? naabatay data, ana, attorney. Naka-revalidate? Oo. Kung maguna progressing, magud ka. So wala tay data nga ano no, wala. Dugay na? Oo. Pero Pero nag-anong na magkaway tao dito sa pero ongoing pa man gud Ongoing. siya. Oo. So atong pasalamatan of course ang GSIS no, ang atong bagong manager sa GSIS si Atty. Mercy Enriquez nga mao'y bisita nato karon unya. Of course ato pong pasalamatan sa ato ang mga friends from the media nga naa din no, nga ni cover. Oo. Ya, daghan pa maning mangutana ni sila unya ining kahuman is Annabelle. So ang giupunta nga katong mga naminaw nato, nagtanaw nato karon no, ang inyong mga relatives, GSIS members or inyong mga kailang GSIS members palihog pud no nga pa inform sa ilaha ang mga pensioners sa no para not only the caravan nga naay ato sa Danao o sa Bugo but also importante sa tanang mga miyembro sa GSIS na mag-update sa record ninyo kanunay i-check ninyo no either sa kiosk or sa e-GSIS gsis.gov.ph no. So check your records para dili ta magka-problema unya ini-retire na nato diha pa ta mag-click sa atong mga records. So kini si Rachel Nesha. Kini po si Annabella Rosas mo subli lang sa panawagan sa GSIS labi na sa itong mga pensioners na appear mo aron dili mo disappear ang inyong pension. Daghang salamat o bayong adlaw ka na itong tanan. Sige,